So exciting to be here as we're celebrating 100th years together. And it's just wonderful to see so many people here. This church means a lot to me. I was raised in this church along with my brother Richard and my sister Karen. It was here that I accepted Christ as my Lord and Savior at age 5 years old during Vacation Bible School. So children's ministry means a lot to me. And so I want to encourage all of you that are involved in children's ministry, keep on working. The children, you're planting seeds into their life and they will last. But I remember accepting Christ at 5 years old during Vacation Bible School. And I have very fond memories of Calvary. And one of my fond memories is, and I just remembered we have the interpreter, so it should be yes, okay, yes. He has a lot to catch up now. Sorry about that. 여러분과 만나게 돼서 너무나 반갑고 저는 이 5살 때 처음 이 교회를 다니게 되었고 그때 복음을 믿기 시작했습니다. 저희 형제와 또 자매들과 같이 이 교회 다니기 시작했는데 이 주일학교가 저에게 얼마나 큰 영향을 주었고 또 주일학교 사역이 갖고 있는 그 굉장한 의미가 있다는 것을 저는 잘 알고 있습니다. So I have very fond memories. And one of my fond memories is attending Sunday school. 주일학교에 다니는 것이 저에게는 항상 좋은 기억으로 남아 있습니다. And I'm grateful for my teachers, Anna Margaret Lang, 마가렛 랭이라고 하는 주일학교 선생님이 and Ida Balkaitis, 그리고 또 다른 선생님도 기억에 남습니다. who have since passed on, 그리고 저에게 남겨주신 것이 있는데, and my own mother, Marie Schnorr, 그리고 저희 어머니 또 머리도 who 많은 also, 것을 주었습니다. who also taught Sunday school and Vacation Bible School. 주일학교와 또 성경 주일학 BBS를 통해서 많은 분들이 저에게 좋은 영향력을 끼쳐 주었습니다. These women not only deposited a spiritual legacy into my life, 저에게 단순히 영적으로 큰 영적인 영향력을 끼친 것뿐만 아니라 but into the life of many other children who attended this church. 그 당시 주일학교에 참가했던 다른 많은 아이들에게도 굉장한 영향력을 끼쳤습니다. Many of the scriptures I learned throughout my formative years 제가 어렸을 때 배웠던 많은 성경의 말씀들 would serve as spiritual mantras 저에게는 영적인 그 영향력으로 남아 있고 as I grew into adulthood 어른이 되었을 때에도 and would encourage me 저에게 용기를 주며 through challenging situations in life. 어려운 상황 가운데서도 그 말씀이 저희를 붙잡게 해주었습니다. But as we celebrate 100th years 우리가 100주년을 이렇게 기념하는 예배를 드리면서 of Faith Presbyterian Church, 이 믿음 장로교회가 formerly Calvary, 그 전에는 갈보리 교회였고 let us take a few moments 우리 잠깐 이 시간 to reflect on the past history of our church 잠깐의 지난 역사를 돌아보는 시간을 갖기 원합니다. and remember 그리고 기억하기를 how it all began. 어떻게 이 교회가 시작이 되었는지. In August 1914, a small group of people opened a Sunday school for Mass with children in the Stammer home. 1914년에 우리 스테머 가족이 처음 주일학교를 시작하게 되었습니다. On Jefferson Avenue, now 72nd Place. 제퍼슨 애비뉴가 이제는 72 애비뉴로 바뀌게 되었는데 They named it Bethany Sunday School. 그 이름을 베다니 주일학교로 이름을 따오게 되었습니다. Classes continued here for the next 2 years. 2년 동안 주일학교는 계속되었고 And during the summer months of 1914 and 1915, 1914년 15년 여름에 Sunday school was conducted in a tent. 주일학교는 마침내 이 천막 주일학교를 만들게 되었습니다. The formation of a church was earnestly desired. 그 교회는 어떻게 만들어졌냐면 And in January 1916, Mrs. Cornelia Brickerhoff donated the present church property consisting of 9 lots. 1916년에 이 주일학교 가족 중에 하나가 자신의 땅을 교회에 주면서 그곳에서 이제 비로소 교회가 만들어지고 시작이 되었던 것입니다. Ground was broken in June 1916 and a large portable building was erected. 천막 같은 이 조그만 건물들을 서로 모으게 되었고 이제는 교회의 건물이 시작되게 되었습니다.
The church was named Calvary Presbyterian Church, and Reverend Henry Stammer became the first pastor. 마침내 갈보리 교회가 생기게 되었고 헨리 스테머 목사님이 되었습니다. This was the beginning of our congregation. Plans were developing to build a permanent building, and with generous donations and fundraising, the present building was erected in the fall of 1925. 지금 우리가 현재 가지고 있는 이 교회는 비로소 몇 년의 시간이 지나고 건물이 생기게 되었고 그곳이 비로소 갈보리 교회로 불리게 되었던 것입니다. Over the years, the congregation grew and many renovations were made to the building. 많은 재보수 공사가 이루어졌고 교회 건물도 새로 건축이 되어 있습니다. For several years, the work progressed, but it had its discouraging periods too. 많은 발전은 이루었지만 또 동시에 어려운 일도 겪게 되었습니다. In 1951, there was a long period of 18 months without a pastor. 1951년에 긴 18여 개월 동안 목사님이 없는 시기도 있었습니다. But the Lord was faithful, giving wisdom and strength to our elders and trustees to carry us through this trying time. 이 어려운 시기 동안 당회와 당회장들에게 하나님은 큰 용기를 주었고 그 믿음을 가지고 교회는 계속해서 세상에 나아가게 되었습니다. Many years later, on June 2nd, 1991, Calvary Presbyterian Church merged with the Korean New York Dongwon Presbyterian Church. 1991년에 비로소 이 한인 교회와 같이 병합하는 그런 역사가 생기게 되었습니다. That was led by Reverend Dr. Young H. Lee, and the name of both churches were dissolved and officially changed to Faith Presbyterian Church. 마침내 두 교회는 하나가 되었고 담임 목사님을 통해 사역이 시작이 되었습니다. Since that time, there have been several Korean pastors who came and went. 그 기간 동안 몇 분의 한국 목사님들은 오셨다가 또 사임을 하시기도 했습니다. However, for the past 6 years, Pastor Cho and his congregation have joined with the English members. 지난 6년 동안 조 목사님은 이 영어 교인들과 같이 함께 교회를 이끄셨습니다. Together, they are one church with two congregations, English and Korean. 두 교회이지만 하나의 몸과 같은 주님의 교회입니다. 영어 회중과 한인 회중이 함께 한 교회가 된 것입니다. Pastor Cho is a senior pastor along with Korean English-speaking Pastor Young. 조 목사님과 저 교사는 같이 함께 이 교회를 이끄는 사역자가 되었습니다. Now let us call your attention to our stained glass windows. Right here on our right, 여러분의 오른쪽에 보시면 창가에 특별한 이 창문에 유리가 있는데 그것은 특별한 의미들이 있습니다. The window was placed in memory of Marshall Dixon. 마셜 딕슨이라고 하는 사람을 기억하기 위해 이 유리를 만들게 된 것입니다. He was from a church family, and at the age of 11 years old, he died from leukemia. 11살에 백혈병에 걸려 돌아간 그 일을 기억하고 기념하기 위해 이것을 만든 것입니다. The center window to the right 중간에 있는 저 창문의 유리는 is for Louise Bullitt Gardner. 루이스 볼렛 가르너라고 하는 사람을 기념하기 위해 만든 창문입니다. Louise and her family were also active members of the church. 그의 가족은 교회의 활동적인 멤버였습니다. She married and had a young daughter and became a missionary to Peru. 젊은 딸과 결혼하게 되었고 또 선교사로 나아가게 되었습니다. She was killed in an auto accident in Peru when a truck crossed over into the wrong lane. 근데 페루에서 큰 차에 치이게 되어 교통사고로 그만 목숨을 잃고 말았습니다. Her husband and child survived. 남편과 아이들은 살아남았고 Louise was 26 years old and she was buried in Peru. 루이스는 26살이었고 페루에서 묻히게 되었습니다. The last window is a memorial to Reverend Henry E. Stammer. 제일 왼쪽에 있는 창문은 헨리 스테머 목사님을 기념하며 만든 창문입니다. The first pastor of Calvary Church in June 1916. 1926년 처음 초대 담임 목사님이셨고 Yes. So as I close today, just sharing briefly the church history of Calvary, our Faith Presbyterian Church, I just want to close with these words, also words of encouragement from the Apostle Paul. I like what he writes in Galatians 6:9. 제가 마지막을 정리하면서
한 가지 여러분과 나누고 싶은 그 말씀이 있습니다. Let us not become weary in doing good, 좋은 일을 하면서 결코 마음에 다치거나 상처를 받지 마세요. for at the proper time we will reap a harvest 우리가 적당한 때가 오면 추수할 때가 올 것입니다. if we do not give up. 우리가 포기하지 않는다면 So as we celebrate the 100th year anniversary today, 우리가 100주년을 이렇게 같이 기념 예배를 드리면서 let us all thank God for his faithfulness 그 하나님의 신실함에 감사드리기 원합니다. and for the faithful men and women who have sown and continue to sow into the ministry of Faith Presbyterian Church. 그리고 믿음 장로 교회를 통해 신실하게 믿음을 지켰고 또 지금도 지켜가고 있는 이들을 우리 기억하기 원합니다. Keep up the great work. 좋은 일을 계속해서 여러분 하시기 원합니다. 할 거야.